bank is a very important role in the. Okay. So bank is the. Hello. Clear. Hear my voice, students. Yes. Today, money is important. Today, I'm taking the second unit. So, I discuss about commercial banking. What is the commercial banking? Commercial banking. So today, the bank has become a part of the parcel of a very key role in the human life. There was the money is very important. So money now banks offer the access of even common man, and their activities are extended to the areas in the heritage untouched. Apart from their traditional business and oriented functions, and they have the many fulfill have now come out to fulfill the national responsibilities. Now, generally, origin of the growth and bank. So, what is the bank? What is the origin of the bank? What is the growth of the bank? So, since the banking activities were started in different periods in different countries, there is no unanimous in the view regarding the bank. What is the bank? Bank is the capability of the money. The word bank is said as derived from the French word banco. Bank is a French word. What is the meaning? Banco. Banco means bench. BENCH, bench. So according to the proper modern banking system, their ancestors, the merchant banks, is the world banks, gold
So Indian banking system can be divided two parts. One is the organized structure system. Second one is the unorganized structures. So in India, the India's bank occupy the Indian banks do not have the contact with other sections of the banking world. They combine banking with the trading commission business. Generally, deal with the agriculture and the small traders. The interest rate charged by the higher than the interest charged by the bank in private sector compared with the banks. Okay, in the interest rate charged by them is higher than the interest charged by the other banking institutions. In spite of all these defectives, the Indian banks opt for the promote a position in the money market in spite of all these defectives. Okay, if according to the Reserve Bank of India, about 50% of international trade financed by the Indian banks, the banking company commissions is a 1972 has appointed that they are much thought out that became the all problems and some problems their flexibility depend on formalities and prompts. The commission has noted that if they are linked with the Reserve Bank of India, entire financial system in our country. So commercial banks. Commercial bank means as the name is the commercial bank. Commercial bank means it is the getting the benefits or profit, not service oriented bank. It is a commercial bank. It is a total depend on the profit orientation. Commercial banks are those banks which receive deposits from lend money to the trade, industry, and commerce. They contract mainly on concentration mainly on commercial and trade activities. Generally, they receive the deposits from the public, which are repayable on demand or short notice. They also lend to the traders and manufacturers for the short periods. They provide the working capital to the business from the overdraft and cash credits, etc. So, in Indian classification of the commercial banks on the basis of statutory two scheduled banks and non-scheduled banks. Scheduled banks and non-scheduled banks. On basis of the ownership, banks can be divided two types: public sector banks and private sector banks. Public sector banks and private sector banks. On the basis of the registration, Indian banks and foreign banks. Overall, in commercial banks can be broadly six types: scheduled banks, non-scheduled banks, based on the ownership, public and private sectors, based on the registration or demolition. Okay. So Indian banking and foreign bank. Okay. So English, Telugu, the combined numbers. Sir, okay, I will try. Next, ఇక్కడ కమర్షియల్ వచ్చేసి scheduled banks. So scheduled commercial banks, those banks are which are included in the second schedule of the 1934 of Reserve Bank of Act. Reserve Bank of India is established 1934. The Reserve Bank of Schedule 2 is talking about scheduled banks. The following conditions must be fulfilled by the qualities and the schedule bank 1934 of the RBI Act. So the condition: the bank must have a minimum paid up capital and reserve of rupees 5 lakhs. Second condition is the bank must either a company or corporation, whether the incorporated of the in India or outside in India. Then third condition is the bank must satisfy the Reserve Bank of India that its affairs are not being conducted in a manner of determining the interest of the depositors. Next is a non-scheduled bank. So non-scheduled banks means banks which are not included in the second schedule of the RBI
Act 1934 is the non-scheduled banks. Reserve Bank of India 1934 Schedule 2 ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ అయినేమో షెడ్యూల్ బ్యాంక్, అందులో లేకుంటున్నాయండి నాన్ షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్. సో ఓనర్షిప్ యాజ్ పర్ ద ఓనర్షిప్ is 2 companies na 2 banks na public sector banks, ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్. అంటే గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ ఆధీనంలో ఉండేటువంటి పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అనుకోవాలి. సో ప్రైవేట్ పర్సన్స్ లో ఉండేవన్నీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అనుకోవచ్చు. సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. మన గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ఏంటి, ఇవన్నిటిని ఎవరు సూపర్వైజ్ చేస్తున్నారు? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మనకి ప్యూర్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ వచ్చేసి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, లైక్ ఇలాంటి కొన్ని గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అంటే మీకు తెలిసినాయండి, ఐడిబిఐ, హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ, లైక్ ఇలా నార్మల్గా ఉండే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అన్ని ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డొమిసైల్, అంటే ఇక్కడ మనకి రిజిస్ట్రేషన్ బట్టి 2 types అనుకున్నాము. వన్ వచ్చేసి ఇండియన్ బ్యాంక్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫారెన్ బ్యాంక్. అంటే ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటి, రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఇండియా, వర్క్ ఇన్, అంటే మనకి ఇండియన్ కరెన్సీలో వర్కౌట్ చేసేది మొత్తం ఇండియన్ బ్యాంక్స్ విత్ ఇన్ బార్డర్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దట్ ఈస్ ఇండియన్ బ్యాంక్. ఫారెన్ బ్యాంక్స్ ఏంటి, అదర్, అంటే రిజిస్ట్రేషన్ అదర్ కంట్రీస్, బిజినెస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో వేరే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా బ్యాంక్ వచ్చేసి ఇండియాలో వర్క్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ఫారెన్ బ్యాంక్. ఇండియన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ఇండియన్ బ్యాంక్, ఇండియాలో వర్క్ చేస్తుంది. ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అయినా గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ అయినా ఏ బ్యాంక్ అయినా ఇండియాలో వర్క్ చేసేవన్నీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇండియాలో ఉండాలి, వర్క్ చేయడం ఇక్కడ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఇండియన్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇది బ్రాడ్లీ. సో ఇది క్లాస్ అయిపోయినాక మీకు వాట్సాప్ ఫోటోలు మీకు గ్రూప్లో పెట్టేస్తాను. ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుని ఎవరైనా ఒక యాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళు, సో వాళ్ళకి సెండ్ చేసేస్తాను. నోట్స్ మీకు అవైలబిలిటీ రాసుకోండి, లేదంటే ఇక నేను నోట్స్ రాస్తాను. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ సిస్టమ్. సో కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? 88 కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ 2017 ప్రకారం. So local area banks is 3, regional rural banks is 56. Next again commercial banks can be divided 3 types: public sector banks, private sector banks, foreign banks. Okay, so public sector, private sector and foreign banks. Again private banks can be divided old banks and new banks. Old banks is 13 banks, new banks is 9, total 21 banks, 22 banks. Next state bank of groups and other national banks ఉన్నవి. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసినట్లే మనకి కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్. కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్ అంటే స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, లైక్ ఇలాంటి. సో ఇవన్నీ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కమర్షియల్ బ్యాంకింగ్. హియర్ మేజర్ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి మనకి యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్. అంటే మనకి పబ్లిక్ దగ్గర ఎక్సెస్ ఉన్న అమౌంట్ తీసుకొని ఎవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో వాళ్ళకి లోన్స్ ఇస్తుంది, దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెన్సీ ఆఫ్ ద డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్. సెకండ్ వన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్. క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటే లోన్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఏం చేస్తుంది, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలన్న వారికి లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేసి బిజినెస్ రన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ లెండింగ్ ఆఫ్ ఫండ్స్. లెండింగ్ అంటే మనకి రిసీవ్ చేసుకోవడం, ఎక్కడ తీసుకొని ఎవరికి రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళకి చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ రెమిటెన్సీ ఆఫ్ ద ఫండ్స్, డిపాజిట్ చేసుకోవడం. ద టోటల్ 5 functions is important. Acceptancy of deposits, first point, source of funds అనుకోవచ్చు దీన్ని. Second one, creation of credit, so this is also important. Third one, lending funds from users. Fourth one, use of check system and remitted the funds. Total 5 important functions. Primary functions. What are the primary functions of commercial banks అంటే మనం 5 చెప్పుకోవచ్చు. Number 1, acceptancy of deposit from the source or public. Second one, creation of the credit. Third one, lending of funds. Fourth one is the use of check system. Fifth one is remittance of the funds. Total 5. Electronic remittances. Electronics అంటే మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఏటీఎం ఇవన్నీ చేసి కార్డు క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్ బట్టి ఎలక్ట్రానిక్. Then secondary functions of commercial banks. Secondary functions of commercial banks. The modern commercial banks, besides the performance of the main function, accepting deposits
and lending money cover a wide range of the financial and non-financial services to the customer and the general public. So the secondary functions can be broadly two types of agency functions and next miscellaneous functions. Two types of functions, agency functions and miscellaneous functions. Under agency functions, payment and collection of the subscription divided of salary, dividends and salaries of etc. Agency functions అంటే మీడియేటర్ గా ట్రీట్ చేసి ఓన్ చేయొచ్చు అనమాట. సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఒక బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే బ్యాంక్ లో కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తాం. వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ ఎవ్రీ ఇయర్ పర్టికులర్ టైమ్ కి దే పే డివిడెండ్. So they pay dividend. A dividend ఏం చేస్తుంది బ్యాంక్ మన తరఫు కస్టమర్ తరఫున కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ఏజెన్సీ ఫంక్షన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి miscellaneous functions. Miscellaneous అంటే the payment and collection of subscription, dividends, salaries, pensions, etc. Second వచ్చేసి purchase and sale of security. Like a stock brokers ఉంటారు, stock exchange. మనం సేల్ చేయాలన్నా మనం పర్చేజ్ చేయాలన్నా వాళ్ళ పర్టికులర్ పర్సన్ చెప్పేసి బ్యాంక్ వాళ్ళకి స్టాక్ బ్రోకర్ చెప్పేసి వాళ్ళు ఏజెంట్స్ అంటే ఒక సమ్ కమిషన్ తీసుకుని మనకు వర్క్ చేసి పెడతారు. థర్డ్ వన్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ఎగ్జిక్యూటర్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. అంటే మనకైనా తెలియని కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చెప్పడం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చేస్తారు. నెక్స్ట్ యాక్టింగ్ యాజ్ అటార్నర్స్. నెక్స్ట్ మిస్లీనియస్ ఫంక్షన్స్. మిస్లీనియస్ అంటే సేఫ్ కస్టడీ ఆఫ్ వాల్యుబుల్స్. లైక్ లాకర్స్ అంటాం కదా, మిస్లీనియస్ ఫంక్షన్ లో అదొకటి అనమాట. అంటే మనకి గోల్డ్ కానీ అప్పుడు ఇంట్లో మనకి దొంగతనం అట్లా భయం అంటే స్టెప్స్ నేను భయం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం సెక్యూరిటీ పర్పస్ లో బ్యాంక్ లాకర్ తీసుకొని అందులో పెట్టేది. దట్ ఈస్ సేఫ్ కస్టడీ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ది కస్టమర్. లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్ ఇక లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అంటే మనకి లోన్స్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ లాగా తీసుకోవడం. మర్చెంట్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్, డీలింగ్ ఇన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ బిజినెస్. మనకేంటి ప్రోడక్ట్ చేసాము మార్కెట్ అవుట్ సైడ్ కంట్రీస్ లో మనకి ఫారెన్ కంట్రీస్ లో డిమాండ్ ఎక్కువ. ఏం చేయాలి మనం సేల్ చేసుకుంటాం. లేదు మనకు అవుట్ సైడ్ ఏదన్నా ప్రోడక్ట్ పర్చేజ్ చేయాలి, మన ఇండియన్ కరెన్సీ తీసుకోదు కాబట్టి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనకి మర్చెంట్ బ్యాంక్ డీలింగ్ విత్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్. మర్చెంట్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది అమౌంట్ మన ఇండియన్ కరెన్సీ తీసుకొని ఈ అమౌంట్ ని మనకి ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన పేమెంట్ చేయాలో ఆ మనీ ఆ కంట్రీ రూపీలో కన్వర్షన్ చేసుకుని పేమెంట్ చేస్తాం. సో అలానే మనకి వేరే కంట్రీ బూట్ సేల్ చేసినాం, వాళ్ళ కంట్రీ ఇప్పుడు యూఎస్ఏకి బూట్ సేల్ చేసినాం, డాలర్ తీసుకుని ఇండియాలో ఏం చేసుకుంటాం. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు యాజ్ పర్ ద రూల్ ప్రకారం $1 రూపీకి $1 ఎన్ని రూపీస్ వస్తుంది దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి మన అకౌంట్లకి క్రెడిట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద మిస్లీనియస్ సర్వీసెస్ అనమాట. లీజింగ్ ఫైనాన్స్, ఫ్యాక్టరింగ్, హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ ఇవ్వడం, అండర్ రైటింగ్ ఇవ్వడం, క్రెడిట్ కార్డ్స్, గిఫ్ట్ చెక్స్ ఇలాంటివన్నీ మిస్లీనియస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి commercial banks and economic development. This is very important question. Maybe అడగొచ్చు. What are the position of the India? అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్ పొజిషన్ ఏంటి? కమర్షియల్ బ్యాంక్ వల్ల మనకి అంటే మన ఇండియాలో ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అని దాన్ని బేస్ మొత్తం రాసుకోవచ్చు. కమర్షియల్ బ్యాంక్ ప్లే ఏ డైనమిక్ రోల్ ఇన్ ద ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎనీ అదర్ నేషన్. It may not be an exaction of to assert that without the evaluation of the commercial banks. In 18th and 19th century, the commercial banks is growth is a very more. So it is equal to that without the development of sound commercial banking, undeveloped countries cannot be joined the group of advances. Next is the economic development. The economic development may be defined as the process of whereby an economy, a real nation, in the income is carried on from a lower to the higher player over a long period. The process of economic development needs the development capital structure beside other structural changes like the movement, the skill and efficiency of the manpower. Next is the mobilization of savings. Mobilization means
collecting the savings from the savers. That is who require loans given to the who require the money. అంటే ఎవరి దగ్గర సేవింగ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకుని ఎవరికైతే మనీ అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళకి బ్యాంకులు ఏం చేస్తాయి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో అది కమర్షియల్ బ్యాంక్ చేసే మెయిన్. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఆఫ్ credit and creation of the credit. Creation of credit means banks are at the heart of our financial structure. They create a credit and add to the money supply in the modern society. Money supply does not consist only on the metallic coins and paper notes, but also bank deposits treated as the money. Next, channeling the funds productive estimations. Others may say that it is a very augmenting capital of the country, but the spending a greater part of that capital active and productive, without which would otherwise so that the most judicious operation of the banking can increase the industry of the country. Given by the Adam Smith. Next, encourage the right type of industries. Encourage the right type of industries. So, commercial bank is the main function. The right type of banks are selected. Banks prefer to advance loans only to those entrepreneurs whose products are greatly needed by the public. Indian Bank gives a priority to those industries which have the social objectives. Besides, bank loans enable the manufacturer to adapt new methods to introduce better machinery and improve the working conditions. Next, finance to the government. Finance to the government. Government is the promoter of the industries in undeveloped countries. In addition to the developmental activities, it needs money for the setting up for the industries. Banks provide a long-term credit to the government by investing their funds in the government securities and short-term finance by purchasing treasury bills. Banks are the entrepreneurs. The bank is treated as the entrepreneurs. So, financial entrepreneurs. Bank have assumed the role of developing entrepreneurship, especially in the development of countries. Development of entrepreneurship is a complex process. It includes, in addition to the traditional functions of providing loans and working capital. Next is the primary function. Overall, the topic is functions of commercial banks, primary functions and secondary functions. Under primary functions, acceptance of deposits, creation of credit, lending funds, use of techniques, checks used to check system, remittance of the funds. Again, lending of money can be divided: current deposit, saving deposit, fixed deposit, recurring deposit, and miscellaneous deposits. Again, here loans given to the customers, cash credits, overdrafts, bill discounted, and purchase. Next, types of demand: demand deposit, mail transfer, telegraphic transfers, and electronic transfer. The secondary functions of commercial banks is agency functions and general functions or miscellaneous functions. Under agency functions, first one is payment and collection of function, purchase and sale of securities, acting as the executive administrator and trustees. Then here general functions is there. In general functions, a state of custody and letter of credit, merchant banking, foreign exchange function, leasing, factoring, housing finance, and undergoing of the shares, tax consultants, credit and card, and gift checks, consultancy functions, treasurer system, etc. These are all important functions of the commercial banks. Okay, na? So tomorrow we discuss next chapter, that is structure of banking system in India, then commercial bank reforms. These chapters are discussed tomorrow. Okay, na?
Hello. Okay. So ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా మీకు. హలో. సార్ నో డౌట్స్ సార్. అది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? సో బోత్ కంబైన్ క్లాస్. యాక్చువల్ గా ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు కంబైన్ క్లాస్. ఎన్ని డౌట్స్ నాకు ఒకసారి దీంట్లో గ్రూప్ పెట్టండి. ఎవరైనా ఒక యాక్టివ్ ఉన్న వాళ్ళు మీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఇవి నోట్స్ పంపిస్తాను గ్రూప్ లో, వాట్సాప్ గ్రూప్ లో. ఓకేనా సార్? మీ నెంబర్ చెప్తారా సార్? నెంబర్ చెప్తాను. 9533. ఒక్క నిమిషం సార్, చెప్పండి సార్. 9533 9533 25 25 2345. 2345. ఓకే సార్. 9533 25 2345. ఎస్ సార్. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు ఇప్పుడు బుర్ర వెలిగిందా? అన్న క్లాస్ ఉందన్న, టైం ఇంకా కాలేదు, సరే వెళ్ళిపోయినాడు ఎందుకో. నేను అందుకే కదా బయటకు వచ్చాను. ఇంతసేపు ఉండే సారు మరి ఎడిపోయినాడు. వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి నంబర్ ఇచ్చారు.
फिर मैं डाल दूंगा। ये तो हमको बोला 3-4 जने यहाँ आओ तो शायद खाने पकाने वाले। ये हमको बोला तो अभी जाना कौन जाते खाना ये है आएगा खाना खाने में हाँ खाना दाल पका कर दाल पका कर रखती हूँ रस पड़ी में और क्या मार तक लगा देखिए देखिए इसको ले आओ बंदी टैपिंग समझ अब गेट पे पर्दा कैसा बन के मालूम छुरी के ना बंदी और तक बंदी है दिखते हैं अच्छा बंदी बंद लग अलग लगा लो तो अच्छा लगा रहा राम राम छोटा ड्रम है देखिए जाओ जाना हाँ नहीं राम का जवाब से बताना सस्ता नहीं है सलाम के को सर जाना देखना आपको अच्छा पता हाँ पढ़े सलाम तो ऐसा खाना खिला निकला तो ना अपने जाकर चालू हो गई चार्जिंग से लगा समझ उधर चार्जिंग हो गई क्या कहेंगे ध्यान काम करती ट्राई गुल्ली क्या करने वाला है चलो मस्त हो गया चलो पर ऐसा नहीं दिखता करना मुझको लत लगती है मैं क्या करना
किस आदमी को लगा ये